das Gergisch, quichender refine under Nerschendan Metals, Holt noch immer, in meinem Kopf weiter. Gerard noch, Jingich, nochinem Langen, Tag in der Werkstatt auf mein Haus der Zoo ongerd, im Naxen, sa ich, ungilbubig Zoo, wie Karen's SUV direkt in die Hexter Stange means geparkt in Honda Civic, krecht, der Aufprall war so heftig, das mein, Otto mehrer Meter noch, vorn schleutert under em Bordstein, entlang schrammt, sie stieg mit, des im Sarkostischen, grinsen im Gesicht, AOS die Arme vor, der Brust, verschrinkt, ALS Heit, sie Jared ein Verrechts, spielt UNN, ihr perfekt manikürten Nägel, Klopten, gegen ihren, Unterarm, Rend, sie den, Schaden, sichtlich, zufrieden, begetakti was sie nicht, wisst ich, hat erst zuiwoken zuva, Maria, Dashcams in meinem Auto installiert, Indeed, Sekunde ihres geselten Angriffs, in kristallklarem HD Video, ALSech, mein Handy sagt under die Notrufnummer Welt, sa, ich wie, ihr Grinsen langsam, verschwand, lassen sie mich, zurückkommt, under Erkläran, wie es, so weit gekommen war. Mein Name ist Mike, ich bin ein 26-jähriger Mechaniker, und spät jeden Cent. Wieder Technik, studieren zu können. Vor etwa 8 Monaten, zog ich in dies Gegend an Demayatit, ein kleines Haus in der Maple Street. Es schien ein, ruhig, anständig, Gegend mighty, gepflegen, Raisenfluten, unfreundlichen, Nachbarn zu sein. Diese Illusion, zerplatzte, als ich, Karen, Thompson traf, die selbsternannte Kneigen, unsere Eigentummergements, sie wohnt 3 Häuser in einem riesigen Haus, in Kolonialsto mighty einem, Michaelisen Garten, der Osa, als Geher, aus einer Sicht, vom ersten, Tagen matcht sie deutlich, dass sie mein Anwesenheit, als Schandflick, in ihrem, perfekten, Vorstädtreich, betrachtet, der erst, Warfel, irignet, sich nur ein, Wochnoch, Minim, als ich von der Arbeit, noch kam, fand ich, einen leuchtend, orangefarbenen Zettel, unter meinem Schiebenwischer. In aggressiven Grau Buxteban stand darauf, IHR Fahrzeug ist, ein Schandflieger, unverringert, den immobilen Wort, parken Sie doch, in Aero Garage, wo es, hing, das Problem war, mein Mietwohnen hat keine Garage, sondern nur ein Schmähl. Einfahrt, da ich mir, mit mein Auto, ein modifizierter, Honda Civic, den ich, Jerry lang perfektioniert, hat verletzte, offenbar ihr, zarten Gefühl, klar erlag, ETFRs, tiefer als im Originals. Ustend hat Aftermarket Felgen aber, war sauber, gepflegt unterwallig, legal, in den folgenden Monaten, werdend, die Nachrichten zur Routine. Sie beschwert sich, über alles, von der Farbe, means Autos, bis hin zu, meiner Heimkehrszeit, von der Arbeit. Einmal rief, sie sogar, die Polizei, behauptet, mein Auspuff, sei, Zulot abwo a white, im zulasigen Raman lag, der Polizist, der kaum lobt mein an Körperbo, und entschuldigt sich für, die Zeitverschwendung, jede Interaktion mighty Karen verlief, nach dem gleichen Muster, sie kam mit, erhobener Nase auf mich zu, hielt mir einen Vortrag, über Respekt an, immobilien wird, unterstürmt dann Devon, als ich höflich, aber bestimmt standhaft blieb. 3 Tage vor, dem Ramenfall, erreicht die Situation, ich hat völlig legal auf der Straße vor, mit dem Haus geparkt, mit viel Platz für andere Autos. Karen kam, innerhalb, weniger Minuten, engerant ihr Gesicht, war bereits, rot vor im Prank. Sie verlangt, dass ich, mein Auto sofort, wegfahre, und, behauptet, dieser, Abschnitt, des Bordsteins, gehöre, aber, öffentlich, igentem sie, als ich ruckt, dass, ich jedes Recht habe, dort zu parken, fing sie an zu wetten, das jung Lut keinen, Respekt vor Laternen, haben und dass, sie mir die Konsequenzen beibringen wird, ihr genauen Wort, und die, ich mich, genau erinnere wherein, eines Tages wirst du lernen, dass Handlungen, Konsequenzen haben, und ich wird, dir dies Lection, ertelen, spulen, wo zu, jenem Schicksalschaffen abend. Ich hat Jared ein, 12 Stunden Schicht in der Werkstatt, bindet underwar erst, als ich, vor meinem Haus anhielt,
bemerkt ich Karens SUV, am Ende der Straße im Leerlauf. Ich dachte mir nicht dabei ungeparkt auf meinem Platz. Wobei, ich darauf achtet, noch allen Seiten, ausreichend, Platz zulassen. Ich holt meinen Werkzeugkasten AOS, dem Kofferraum, Ging auf mein Haustor zu, AOS ich hört, wie ihr Motor aggressiv aufholt. Ich drehte mich gerät, noch rechtzeitig, zu sehen, wie sie direkt, auf mein Gepäcks Auto zur, sie fuhr nicht, schnell genug, jemanden, ernsthaft, zu verletzen, aber die Absicht, ihres Handelns war unverkennbar, der Aufprall, war gültig, mein sorgfältig, gepflegter Civic, in den ich tausend von Stunden, Geld investiert hat. Zerknittert auf Prostel VP, die hinterstoßstange gab noch, der Kofferraumdeckel verzog sich. Beide Rücklichter explodierten, in einem Regen, aus rotem Bernsteinfarben Plastik. Karens SUV, gebaut wie ein Panzer, nur, minimali, Schäden Ende Vorderans, sie riss die Tür auf, stolzierte, mit, dessen unerträglichen, Grinsen auf mich zu, sichtlich stolz auf das, was sie getan hat, weil lernst du jetzt, was Respekt, zu zeigen, zeigt sie mit selbstgefällig Bürstem, in dieser Gegend, gibt es Regeln dies, ist seit, das dir jemand, die Konsequenzen beibringt, ich holt Tiefluft blieb ruhig, obwohl ich am liebsten die Ruhe, Verlorenheit, Statusen holt ich, mein Handy raus filmt sie. Willst du demot sagen, du hast mein Auto absichtlich entgefahren? Fragt ich, mit ruhiger Stimme, sie lacht, wirklich lacht sagt. Natürlich jemand muss dich in die Weißen betracht, das als den erst und einzig. Warning, vorgesetzt die nicht zu respektieren, da muss ich leicht killen. Karen, dir ist, schon klar, dass mein Auto mehrere Dashcams hat, oder, vorn, hinten und innen, alle mit, Audiovernum funte ihr, gesicht würde so, schnell blass. Das ich dacht, sie wird, ohnmächtig geworden. Ihr Mund finit Schloss, sich wie ein Fisch, der noch Luft schnappt. Als ihr die, realit ihre Situation langsam, buist, das ist illegal. Stottert sie zweifelt, du darfst, lügt nicht, ohne ihr Zustimmung filmen. Ich schuttelt, langsam den Kopf auf. Eigentlich, sind wir auf einer öffentlichen Straße, und meine Kameras sind gut sichtbar. Als ist völlig legal. Anders als beispielsweise ein, absichtliches, Rahmen eines Versuchs ihr, Hand begannen, zu zittern. Als ihr das Ausmaß ihres Fehlers buist, würde, rennt sie fassungslos dastend, rief ich die Notrufnummer 911, in Ardor disponent, war professionell, ungeschickt sofort beamt. Nachdem, ich erklärt hat, das jemand absicht mein, Geparks AutoDrama, hat noch, vor Ort, war, Karen, versekt, zu ihrem, SUV, ZeutscheKaren, aber ich, erklärt ihr, das verlassen, de Unfalls die Situation nur noch schlimmer machen wird. Sie stand da die, nicht mehr verschränkt, sondern schlaff, herabhängend, rennt wir auf, die Polizei warteten. Das Grinsen war, längst verschwunden, einem zunehmend, panischen Blick, Guichen, innerhalb, von 10 Minuten, traf uns Streifenwagen, ein die beamten, begutachteten den Schaden, unternommen, unsere ersten, Aussagen auf Karen versekt, die Geschäft, zu verjahan, indem sie behauptet, ihr Fu, se von der Brems, gerutscht an die Eis, se els, ein schrecklicher, Unfall, gewesen, ihr Stimmzittert, ALC beteuert, nemals absichtlich Germans, igentem zu beschädigt, da Arrogante ich die, aufnehmen der Dashcam. Einer der Beamten, Officer Martinez, war besonders interessiert. Ich rief die Aufnahmen der Rückfahrkamera auf meinem Handy, auf und gab sie das Video. War vernichten die Eis, siegt Karens SUV, der fast 30 Sekunden lang Stillstand, bevor plötzlich, direkt in mein Auto hinein beschleunigt. Der Ton war noch schlimmer, denn hielt, ihr Drohungen, kurz vor dem Aufprall, deutlich fest. Doch der, eigentlich, Nagel zum Sarg, war das Video der, in a Kamera Eis hat unser gesamts, Gespräch nach dem Unfall, aufgezeichnet, einschließlich ihres, stolzen
Officer Martinez, Gesetzesdruck, wurde immer, ernster, ALSRV, Karen Austerklick, Erklid C. Say absichtlich in mein Auto gefahren, Amir einlexen zu, Ertelon, OLs das Video zu Endwar, SAR Karen, MIT, aus Unglauben, und den Kusching Ennen, Mam, Sie haben Jared, einen Angriff, MIT einem, Verzug, under BS Village, Sack beschädigen gestanden, sagte MIT String aus dem, Sie müssen sich, umdrehend, und die Hand auf den Rücken legen, Karens Kinnlade klappt herunter, Sie können mich nicht verheften. Krischt Sie MIT schriller Stimme, mich bin die Vorsitzende, ich wollte nur, die Nachbarschaftsdrama einhalten. RISD der war, Verbraucher, MIT Desemlicherlichen Auto, da ihr Proteststiesen auf Taub Ohren, als Officer Martinez ihr, Handschellen an, mir fiel auf, das Maria, Nachbarn, herausgekommen wären, das Spektakel zu, beobachten, will filmten, MIT, ihren Handys, und die ich sah mehr, als nur zufrieden, Gesetzesdruck, rend Karen auf, den Rücksitz, des Streifenwagens, Gesetz, nam des white beamed mean, vollständig, osig, offen dead Samelt, some lich aufnehmen der Dashcam, als Beweismittel ein, ich reicht im Auerdem Inodor, den ich in meinem Auto aufbohrt hat, Enfeld Kopen aller, belästigenden, Notizen, die Karen an meiner, Winstjetschieb hinterlassen hat, komplett MIT, Daten under Fotos, der beamed, so die Augenbrauen, hohe als Seat für Seat Karens eskalierend, Belästigung, durchbeltert, du gest schon seit Monaten, demoten damot. Bis jet, ich nicht, der Erquit, das ich noch der dritten, Nachricht, angefangen, hat, als, zu dokumentieren, für den Fall, dass die Situation, eskalerte, Maria Nachbarn kommen auf mich zu, nachdem Karen weggefahren war, zu meiner, selten viel von ihnen ihr, eigenen Geschichten, über Karens, tyrannisches Verhalten, Robert von gegenüber, mir, wie sie versagt hat. In wegen des falschen Bigetens, an seinem Briefkasten zu, bist Sarah aus zwei Husern weiter entfolgt. Das Karen Rasten, MIT einem, Lineal Jemison, angedroht hat. Sie wegen Verstoßes gegen die, 635 cm maximal beim Landkreis. Anzusagen stellt sich, Heroes, das ich nicht ihr, eins, Opfer war, sondern nur ihr Jungsties. Die Folgen, beschlugen sich, Karens SUV, wurde als Beweismittel, beschlagnahmt, und sie verbracht, die no-hit im Besorgsgängnis, sie die Caution stellt, die Dashcam-Aufnahmen, gingen Viro, nach dem Gemond, aus der Nachbarschaft, sie in den Sozialen, Medien geteilt hat. Sie erhielten Millionen von Aufrufen, unmatched in Karens Paradebeispilfer, Ansprachstunken, ihr Arbeitgeber, ein Lokali, Immobilie, bei der sie als Maklerin, arbeitet sie das, Video und Kundheit ihr sofort, MIT der Begründung, ihr Verhalten sei, unvarianbar, MIT den, direktlichen Konsequenzen wären schwerwiegend, Karen wurde wegen Körperverletzung, MIT einer, teidlichen Waff, ihr, Verzug wurde, als Waff, eingestuft. Sachbeschädigung Schaden, über $5,000 and, terroristischer, Drohungen eng, ihr Versicherung lehnt noch Prüfung der Beweis ihren Anspruch, vollständig Abdion des den Versicherungsschutz ein. Sie tilt mir Ayurdem, MIT das CC in einer, eventuellen Zivilklage, nicht verteidigen Word, ohne Versektion, haftet Karen persönlich, für alle Schaden, mein Befreundeten, Mechaniker, unterstützten, mitjunda, hafen mir, das Wahl, Ausmaß des Schadens, zubig getakten der Rahmen, war Verbigen, wodurch das Autotrotz, seines emotionalen, Worts ein Total Schaden war. Zusammen mit dem Wiederbescheid, des Verzugs unter den von mir vorgenommen, Modification Belief, sich der Gesamtschäden auf über $25,000, mein Anwalt, der den Fall, noch Sichtung der, in Deutschland Beweis auf, Erfolgsbasis bei Burnham, war übersichtlich, das, wer angesichts der Baswilligen, Notre Dame, Angriffs, Strafschadener, Satz fordern, Kenten, der Strafprozess, Verlief, zugig, mithilf der Dashcam-Aufnahmen, und ihres aufgezeichneten Gestidnisses, aber Karens Anwalt sie, einem Deal zu stimmen,
Unstat ein Schwurger von Zurich, sie bekannte sich der Sack beschädigen, der Kropavelid sung schuldig, der Richter, der ihr Village, Rula Sigat, die Berechnung, ihres Handels Praft, vertaut sie zu 18 Monaten, Gefgungnis, unter 3 Jahren, Berung und Ordnung an. Das, sie wollen, Schadensersatz, sollen muss, zudem würde, ihr der, Vererschien, für 5 Jahre, Ensigen, am Tag Nochet, ihre Verhaftung, Beriefter, Vorstand, der Wohnensagen Fenstem, im Christensitzan, ein die Gongder, Jamin war bis Bielos, fast jeder, Inon wird Tutor, die Abstimmung, Karen von ihrem, AMTALs Vorsigen, viel einstimig als das Ergebnis, wirkendet, würde, rief, Einwurf Standsmitglied, Karen auf ihrem Handy an UMC, über die Entscheidung zu informieren, sogar vom anderen, Ende Raums counten, where sie Deutsches Telefonschrein ren, wie sie nu, forderte droht, alle Beteiligten zu wirklichen das, Vorstandsmitglied, tilt ihr ruhig, mit, das die Satzung, eindeutig Entscheidung, endgültig sei, legt dan aber auf und setzte ihr Tirade fort, der Zivilprozess würde außergerichtlich mit einer Entschädigung von $45,000 beigelegt, die den Wort means Autos, den Verdienst voll durch, kommt Gerichtstermen, und Strafschitterns für ihr Versliches, handeln bei Karen must ein zweit Hypothek auf ihr Haus aufnehmen, die Entschädigung zu bezahlen, als ihr die Endgültigen unterlegen, vor der Haustür zugestellt werden, brach sie, intragenen, als and endlich das, ihr Anflug, von Berechtiger, wat sie als gekostet hat. Ihr Tragenen bedeuten, mir nichts, da ich, mich in all den Stress, und die Schikunen, erinnerte die sie mir, angetan hat. Seches Monet, später verwendet, ich einen Tilde Verg, Lagsgeld für die, unserlang für mein, Eigen klein Auto-Ex, die Publicität, die Worfels, die zunächst unerwünscht war, hat mir tatsächlich, einen städtischen, Kundenström, beschort, der Ries schützt, das sich, jemand gegangen, Mobbing zerwehr, setzte, viel meiner Nachbarn, wurden, zu Stammkunden, unter das Geschäft, florierte, ich stellt sogar, zwei Lehrlinge, ein und begann Castenos, Autoflugers für Bewohner der Gemeinde, anzubieten, Karen Verbot, als monete Error, Halfstrafe, Bever Seewagen, guter Vorrang, entlassen würde, als Caesar, war ihr Ruf ruiniert, unter ihr Finanzen, die Wohnungsegen Fenstem, hat neue Satzungen, erlassen, die Vorbestrafung, die Mitgliedschaft im Vorstand, ihr Immobilienlizenz, wurde vom Landesverstand, Ensigen, und keine Firma, Walt CMIT ihre Viral, einstellen, als ich, sie das, let's Mausar, arbeitet sie als Kassierin, in einem Lebensmittelladen, soistet Viter, und versagt ihr, Leben von Grund auf, neu aufzubauen. Die Grot Ironie war, das Genau, das Auto, das sie zerstört hat, die Beweis entfällt, die ihr Schicks, heit sie mich einfach, in Ruhe gelassen, where sie immer noch, Präsidenten der Wohnungsegen Fenstem, heit immer noch, ihr Karriere im Immobiliengeschäft, und where immer noch frei, stattdessen würde ihr Biederfinnis, mir ein Lection zu, Ertelon zur, teuersten, Lectioneers, Leben, die letzten Worte, Richters bei der Urteilsverkündung, brachten es, perfekt auf den Punkt, ALSRMIT, ernstem Tong sagid, Madame es, scheint, die einzig, die, etwas, Oberkonsequenzen, lernen musst, während sie, als der, sie in Ketten, abforte, Versag, Karen das, gesickt, sie begriff endlich, dass ihr, Schreckenschaft in der Vorstadt vorbei war, die $45,000, Entschädigung, unter die 80 Monatlich, Gefängnisstrafe, hatten das deutlich, gemacht.